Magandang buhay! Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng addition and subtraction of multinomials. Example number 1. So itong trinomial, i-add natin to another trinomial. So para mas madali nating sagutan, i-rewrite natin ang magkapatong and pagtapat-tapatin natin yung mga similar terms. So unahin lang natin itong unang trinomial. Rewrite lang natin dito, 5a minus 2b plus 4c. Ito din yun. And then, lagay natin sa ilalim itong negative a minus 3b plus 8c. So, make it sure lang na magkakatapat yung mga similar terms para mas madali tayong mag-add. So, kapag magkakatapat na, simply i-add na lang natin. So, simula tayo dito sa a, 5 plus negative 1. Meron ditong invisible na 1. So, magkaiba ng sign, subtract natin. 5 minus 1, the answer is 4. So, dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung 4. And then, bring down lang natin itong a. Next, negative 2 plus negative 3. So, dahil parehas ng sign, i-add natin. Negative 2 plus negative 3. So, 2 plus 3, the answer is 5. So, dahil parehas naman silang negative, negative din yung ating sagot. Kasi addition yan eh. And then, bring down lang natin yung b. Next, 4 plus 8. So, simply 4 plus 8 is equal to 12. And then, copy lang natin yung c. So, yun lang. The answer is 4a minus 5b plus 12c. Next example, add natin itong unang trinomial dito sa pangalawang trinomial. Again, ang kailangan lang natin gawin ay i-rewrite na magkakatapat yung mga similar terms. So, unahin lang natin itong first trinomial. Rewrite lang natin ito. Nilagay natin dito. And then, lagay natin sa ilalim itong negative 14x squared dito. And make it sure na tapat-tapat yung mga similar terms. Parehas x squared, parehas x, parehas constant. And then simply add lang natin yung mga similar terms. So 8 plus negative 14. So isang positive, isang negative, magkaiba ng sign. So subtract lang natin. 14 minus 8, the answer is 6. Dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din yung sign ng number 6. And then copy lang or bring down natin itong x squared. Okay? And then, positive 2x plus negative 2x. So, dahil magkaiba ng sign, isusubtract natin 2 minus 2. The answer is 0. So, dahil 0, hindi na natin ilalagay dito yung 0. Simply cancel na lang natin yung dalawa na yan. And then, proceed na tayo dito sa constant. So, negative 9 plus negative 11. So, dahil magkamukha ng sign, i-add natin. So, 9 plus 11, the answer is 20. Dahil parehas silang negative, negative din yung ating sign. So, the answer is negative 6x squared minus 20. Pero syempre, di naman natin isusulat ng may bungi dito. So, ganito natin siya isusulat, negative 6x squared minus 20. Kasi natanggal yung linear term natin dito. Next example natin, mag-a-add naman tayo ng tatlong trinomial. So, madali lang rin yan. Ang kailangan lang natin gawin ay pagtapat-tapatin yung similar terms. So, unahin lang natin itong unang trinomial. Sulat. Then, ilagay natin sa ilalim itong negative 5m. Make it sure na magkakatapat yung m, n, and then yung constant. Ito lang rin yan. Kinapi lang natin. And then, lagay natin sa ilalim itong negative 3 plus 13n minus 21. Make it sure lang na tapat-tapat lahat ng m, similar terms, lahat ng n, similar terms, at lahat ng constant. And then, add lang natin itong negative 1 plus negative 5 plus negative 3. So, dahil tatlo yan, unahin lang muna natin itong unang dalawa. So, negative 1 plus negative 5. Sagutan lang muna natin itong unang dalawa. So, negative 1 plus negative 5, magkamukha ng sign, add natin. So, 6. Dahil parehas negative, negative din yung sagot natin. So, ang sagot kapag in-add itong unang dalawa, negative 6. So, yung sagot na yan, i-add naman natin dito sa pangatlo. So, negative 6 plus negative 3. Ito yung negative 3. So, ang sagot ay, so parehas naman yung sign nila. So, add lang natin 6 plus 3. The answer is 9. So, dahil parehas silang negative, ang sagot ay negative 9. So, meaning, kapag in-add natin yung negative 1 plus negative 5 plus negative 3, ang sagot natin ay negative 9. And then, copy lang natin itong m. Next, punta naman tayo dito sa n. So, add lang natin negative 9 plus negative 18 plus 13. So, dahil tatlo yan, unahin lang muna natin itong unang dalawa. So, negative 9 plus negative 18. So, eto yun, negative 9, negative 18.
So, negative 9 plus negative 18, parehas ng sign. Add lang natin, 27. So, dahil parehas negative, the answer is negative. So, ang sagot dito sa negative 9n plus negative 18n ay negative 27. So, yung sagot niyan ay i-add naman natin dito sa pangatlong number. So, plus 13. So, dahil magkaiba ng sign, subtract natin, 27 minus 13. So, the answer is 14. Dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din yung naging sign ng sagot natin. So, meaning, kapag inad natin yung negative 9 plus negative 18 plus positive 13, ang sagot ay negative 14. So, lagay lang natin dito negative 14 and then copy or bring down lang natin itong n. Next, proceed naman tayo dito sa constant. So, i-add lang natin itong 16 plus 11 plus negative 21. So, dahil tatlo, unahin lang muna natin itong unang dalawa. So, 16 plus 11. So, parehas namang positive, add lang natin. So, 16 plus 11 is 27. Parehas positive, kaya ang sagot ay positive din. So, 27 ang sagot kapag inad natin itong dalawang number na ito. And then, yung sagot ay i-add naman natin dito sa pangatlo, which is negative 21. So, plus negative 21 equals, so isang positive, isang negative, magkaiba ng sign. So, subtract natin. 27 minus 21, the answer is 6. Dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung sign ng sagot natin. So, meaning, kapag inad natin itong 16 plus 11 plus negative 21, the answer is 6. So, lagay lang natin plus 6. So, ito na yung sagot dito sa question na ito. Example number 4. So, now, as you can see, minus naman tayo kanina, puro plus, ngayon naman ay minus. So, dahil subtraction na ito, i-apply natin ulit yung rule for subtraction of integers. Change the sign of the subtrahend, then proceed to addition, or simply, keep, change, change. So, i-keep lang natin itong unang trinomial, lagay natin dito. Walang mababago sa sign, just copy. And then, change natin. So, from minus, gawin nating plus. And then, lahat ng sign ng tatlo na ito ay papalitan natin. So, kung positive, gagawin nating negative. At kung negative, gagawin nating positive. So, yung 11W ay positive. So, dahil positive, gagawin nating negative. And make it sure magkatapat yung similar terms. And then, negative 12. From negative, magiging positive 12. Katapat yung similar term. And then, from positive 17, magiging negative 17. So, kung mapapansin ninyo, napalitan lahat ng sign. From positive 11, naging negative 11. From negative 12, naging positive 12. And from positive 17, naging negative 17. So, kapag napalitan na natin yung sign ng subtrahend, all we have to do is to add those similar terms. So, simula tayo dito sa W. 21 plus negative 11. So, magkaiba ng sign, subtract natin. 21 minus 11, the answer is 10. Dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung sign ng sagot natin. Then, copy or bring down natin itong W. Next, negative 8 plus positive 12. So, magkaiba ng sign, subtract ulit natin. 12 minus 8, the answer is 4. Dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung sign ng 4. And then, copy lang natin or bring down natin itong x. Next, add natin itong 13 plus negative 7. Again, magkaiba ng sign. So, subtract natin. 17 minus 13, the answer is 4. Dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din yung sign ng number 4. So, yan na yung sagot natin dito sa example number 4. Example number 5, itong trinomial minus dito sa trinomial na ito. Again, subtraction. So, i-apply natin yung rule for subtraction of integers o yung keep, change, change. So, copy lang natin itong unang trinomial dito. Walang mapapalitan sa sign. And then, change natin. So, from minus, gawin natin ditong plus. And then, lahat ng sign nito ay papalitan. From positive, gagawing negative. And from negative, gagawing positive. So, start tayo dito sa positive a squared. Gawin nating negative a squared. Dito naman sa negative a, magiging positive a. Then, tinatapat lang natin para lang mas magandang tingnan. And from negative 4, magiging positive 4. From positive a squared, naging negative. From negative a, naging positive. And from negative, naging positive. Napalitan yung sign nitong tatlo.
And then, add lang natin. So, 2 plus negative 1. Meron ditong invisible na 1. Di natin nakikita. So, 2 plus negative 1. The answer is positive 1. So, dahil 1 siya ay hindi na natin isusulat. So, a squared na lang. Kinapin na lang natin itong a squared. And then, proceed tayo dito. 14 plus, meron ding invisible dito na 1. So, 14 plus 1 is equal to 15. Positive 15. And then, copy lang natin itong a. Next, negative 4 plus positive 4. So, magkaiba ng sign. Subtract natin. 4 minus 4. The answer is 0. Or simply, makakancel na ito kasi 0 lang yung sagot niya. So, eto na yung ating pinakasagot. A squared plus 15a. Example number 6, subtraction again. So, dahil subtraction, apply natin yung rule for subtraction of integers. Yung keep, change, change. So, keep lang natin itong unang trinomial, copy, walang mapapalitan sa sign. And then, change natin itong minus, gawin nating plus. And then, palitan natin itong sign nung lahat ng ito. So, negative 11y from negative, gawin nating positive 11y squared. So, from negative 7y, magiging positive 7y. So, from positive 19, magiging negative 19y. So, pinalitan natin yung sign nung tatlo na iyan. And then, simply add lang natin. So, 5 plus 11 is equal to 16. And then, copy lang natin or bring down itong y squared. And then, add natin negative 6 plus 7. So, magkaiba ng sign, subtract natin. So, 7 minus 6, the answer is 1. So, dahil 1, invisible lang siya, bring down lang natin itong y. So, dahil positive yung sign ng mas malaking number, positive din yung sign nitong invisible na 1. And then, add natin positive 12 plus negative 19. Again, magkaiba ng sign. So, subtract natin. 19 minus 12, the answer is 7. So, dahil negative yung sign ng mas malaking number, negative din yung sign nitong number 7. So, ito na yung ating sagot. So, yun lang. Sana ay nakatulong sa inyo itong simpleng tutorial na ito. Kung nagustuhan ninyo yung video, pakiclick naman yung like button and then subscribe na rin kayo for more tutorials like this. So, yun lang. Maraming salamat.